Taking out the park. Ouais. How do I feel today? Great. The sound is good? Yes? Okay. Donc ce soir sur la route des plaisirs, j'ai le plaisir et la chance et l'honneur encore de retrouver une personne qui nous est bien chère, française de San Francisco. En fait une personne qui est à travers son savoir et c'est quelqu'un qui a justement su j'ai pas envie de m'emballer en fait pour commencer. Donc enfin ouais. Et tu te mets là pour toi, parce que là t'es en contre-jeu. C'est Sur la Route. Donc ouais, d'accord. Donc bonsoir sur la route des plaisirs. Ce soir j'ai la chance et l'opportunité de me trouver dans une ambiance très campagnarde, dirais-je. C'est Stone Grove, c'est situé à San Francisco bien sûr, toujours encore San Francisco avec ses beautés et ses surprises. Et la surprise du jour, c'est que monsieur Jean-Pierre Rive est présent ce soir pour représenter son travail en tant que sculpteur et peintre. Après une grande carrière, pour ainsi dire, rugbyman, le voici dans ses expressions les plus nouvelles. On va les découvrir ensemble et j'aurai peut-être la chance de parler à cette chère personne. Voilà un de ses travaux. Ce n'est pas le bouclier de Brunus, c'est la Blue Wave, mais je sens une grande force qui est présente là-dessus et j'espère découvrir ses plaisirs. Merci. Actually, I had a TV show 1 2 weeks in San Francisco, and I would like to know how do you feel about today's big event for Monsieur Jean-Pierre Rive? For all the French people. Yeah, actually, de l'exposition et en fait il y a une série qui se trouve en terrasse et c'est en fait les gens qui sont représentés de son village, ce sont les gens de Mendocino. Donc voici ses œuvres et vous pouvez donc découvrir ses sculptures à travers son art. where are you coming from? And it's turquoise and khaki and black, and it's this great skirt that makes you look skinny. So I got sales and marketing. So I bring people into the town, fill up the beds, heads and beds. And you know where to send your
That's so cute that you get back, stay in our places. Yeah, but we're going to do lots of things. So bring a lot of. I have a great idea. Just different times. I'm going to start putting some things together. Marketing. A friend of mine last night was talking about that. There's a friend of his who was doing light shows in the 60s. He's a drummer and he was drumming to him. And then this guy tried to do a light show to festival music. And he just... Jean-Pierre, excuse me. But all of them you can tickle, he says. That way they're alive. Atelier Torigny. Bon, voilà, donc toujours à la poursuite sur la route des plaisirs. J'ai le plaisir et l'honneur de parler à une personne qui est très chère, je pense. C'est quelqu'un qui est devenu un artiste et on aimerait bien en partager ses plaisirs. Je l'ai comme invité ce soir et il va nous faire partager justement ses sculptures et ses peintures. J'ai quelques questions à lui poser, bien sûr. Bonsoir. Salut. Très gentil. Well, ça me fait toujours quelque chose personnellement de rencontrer une personne qui a été mondialement connue dans le domaine du rugby. Il a aujourd'hui, tu as tourné la page et tu es quelqu'un, tu t'exprimes à travers ton travail qui est la sculpture. Et il me semble que tu es quelqu'un qui est devenu près de la nature. Tu cherches le silence et tu travailles avec avant tout ces... J'avais déjà le caractère un peu tranquille, si je puis dire. Et bon, avec ma femme qui est le Mendocino, on ne peut pas dire que je suis tombé dans un endroit très bruyant. Et j'adore Mendocino, j'adore ce coin de la Californie qui est vraiment... Puis les gens sont formidables. Alors, et pourquoi aujourd'hui? Parce que Kent voilà, s'est organisé cette manifestation et puis on a réfléchi un petit peu, on a essayé de trouver un concept et puis voilà, j'ai fait quelques sculptures qui s'appellent People from Mendocino. Donc, donc là ce sont les... Oui. Une espèce de personnage un peu plein d'humour et de dérision. I guess Et puis voilà quoi, c'était une façon... you were serving him up. He just took another load. Actually, you said you were kind of full up. Le garden party, c'est pas ce que j'ai voulu expressément, mais moi ça me convient tout à fait. Je veux dire, tous les gens de Mendocino sont là et chacun a amené son petit savoir-faire et ce qu'il a. Et je trouve ça dans une ambiance très sympathique, très bon enfant. Et puis en plus le lieu est magnifique, c'est le dernier Sequoia à San Francisco ou pas loin. Et vraiment c'est très sympathique. Donc tu reviens d'une exhibition que tu as faite à Paris, Oui. Atelier Torigny. Et comment s'est passé en fait déjà, comment a été reçu ton... À Paris ça s'est très bien passé, Oui. j'ai beaucoup d'amis et on a fait une belle fête et c'était vraiment bien. C'était une belle expo, un bel endroit. Et voilà. Et puis là j'ai 2 expositions à Paris, donc je repars la semaine prochaine. Pas à Paris, mais j'en ai une au Touquet, une à Nice. Et puis j'ai quelques projets pour la rentrée, notamment une exposition à New York. Et puis après une à Lausanne, alors ça me fait quand même bouger pas mal. Voilà. Et entre ces deux exhibitions... Entre toutes ces exhibitions, je suis entre Paris et Mendocino. Voilà.
Et donc, C'est assez simple. et j'ai entendu parler que tu vas avoir un opening aussi à Manhattan à la rentrée, Oui, c'est ça, à New York. le 13 septembre. Oui, le 13 ou le 14, je ne sais pas exactement encore. Mais oui, je fais une exposition. Voilà. Comment se passe en fait pour parler toi en tant qu'artiste, est-ce que tu arrives à vivre justement de ce que tu fais ou... Ça me fait vivre, surtout dans ma tête et ça c'est formidable parce que j'aime ce que je fais, je le partage avec des gens que j'aime et c'est ça l'essentiel. Ça me fait vivre, ça me donne une raison de vivre et quand je travaille dans l'atelier, pour moi c'est tout, quoi. C'est là où je suis bien. Et comment ça se passe? Comment tu travailles par exemple? J'ai vu à l'Alliance française, j'ai vu ton travail, il y a des peintures avec la sculpture superposée. Ben oui, parce que je fais de la sculpture et je fais de la peinture. Alors un jour je me suis dit pourquoi pas mélanger les deux, voilà. C'est pas plus compliqué que ça comme raisonnement et comme concept au départ. Et maintenant j'essaie un peu de mélanger les deux. Et je suis pas tellement prisonnier en ce qui concerne mon travail du matériau, donc je travaille avec ce que j'ai sous la main et selon les endroits où je suis, selon tu récupères l'équipement que j'ai et l'envie que j'ai, je fais ce que... C'est très variable, même s'il y a toujours la même écriture, quoi. Et à travers justement ton livret qui est très bien fait, il y a une sculpture qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci. Elle est très expressive, il y a une force, c'est impressionnante. Ça c'est surtout mon travail, je suis plutôt dans la sculpture et je suis plutôt sculpteur et ça c'est vraiment mon travail. Et ça c'est une maquette et je pense qu'on va faire ça à Paris dans le cadre de la nouvelle université de Léonard de Vinci qui se trouve dans le 92 à côté de la Défense. Et ça risque d'être une sculpture assez importante qui va faire une dizaine de mètres de haut. Wow. Et voilà. Blue Wave. Pour le moment elle est pas très haute mais ça sera ressemblant à peu près la même. En gros. Donc comment tu travailles en fait? Tu récupères donc ce métaux et tu as ton atelier. Je prends des aciers, par exemple pour cette sculpture, je les tords, je les coupe, je les soude, je les assemble, je les organise et puis de temps en temps, j'ai quelques surprises agréables, quelquefois c'est pas, mais voilà. Et j'ai un atelier et je suis équipé vraiment pour faire ce genre de choses, surtout à Paris. Et beaucoup de gens en France se demandent comment as-tu pu arriver à un tel résultat, besoin de s'exprimer à travers Pour moi c'est un besoin, c'est un parcours certainement pas ordinaire parce que j'aurais pu effectivement rester dans le milieu du sport ou des affaires du sport, mais bon, mon bonheur il est là et je crains fort que ça ne change pas. Bon. Je suis content, je suis très heureux, je suis content avec moi, quoi. Je veux dire, pas de moi mais avec moi, donc je suis très heureux de faire ce que je fais, je le partage avec des gens que j'adore. Je travaille avec des grands sculpteurs, des grands peintres, et vraiment on est très heureux de faire ça. Et j'ai conscience de l'honneur et du privilège que j'ai. Ouais. Bon, merci de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi. Et j'espère te revoir en de ces jours. Sûrement, puisqu'on est voisins. Oui. On est voisins en France, on est voisins ici, on ne peut pas se couper. Merci. Merci. Ciao. Bon, très bien. J'aurais voulu peut-être dire comment c'était possible. Did you see my sister this year? They're not the deer. I know Jean-Pierre is a neighbor of mine in Mendocino, and I haven't known him that long, but I know him rather intimately in the sense that we spent 10 days side by side in Paris, and I found that he is an extraordinarily real person, and he shies away from his celebrity, and in fact finds his celebrity almost against the grain of his artistic quest, because he is as passionate, I believe, in his studio, creating as he was on the rugby field, and I know nothing of his rugby exploits, but I know that's what he's known for, but he has that passion, and he's very real, and
we are just honored to have him in Mendocino because he is a Mendocino person. Great. And I have a question I forgot to ask him, but maybe you are able to answer. Why he decided to move all in California? Okay, from what I can gather now, I can't speak for him completely, but I know that his wife Jennifer comes from a family that lived in Mendocino for years, and Jean-Pierre, I think that the spirit of Mendocino jibes with his sort of inner nature. It's a very unpretentious place. It's the kind of place that you can get lost and into your work, and you don't have to walk around and be a star or a celebrity. And I think truly that the man finds that very comforting, because I find that he actually is a little uncomfortable with celebrity. He pulls it off fabulously. He's gorgeous and he's got the hair and the personality, but I think in his heart he would just as soon be in a room creating and having children running around and pulling at his pants legs. I really believe that, more than people asking for his autograph. And I'm a good judge of character, I think. I've been married 3 times, so maybe not. I can't pick a wife, but I can pick a friend. It was a special guest. He was Kent Wallace from the newspaper Outlook. It's a newspaper made into Mendocino, of course. And is the editor. I am the publisher. Thanks for It's your a pleasure time. to have you. Thank you. Ciao. How was the sticker? Coordinator, communication? Communications coordinator, yeah. Okay, communication, coordinator. And, PR, okay, great. Okay. So, j'ai passé pas maintenant. I don't have to be on the camera anyway. No, I got enough. Huh? So I got a chance to talk to Suzanne Norget. She's next to me, and actually she was the coordinator for the film festival. And so I have a few questions to ask her. She moved for like 3 weeks for San Francisco to cover the event. You've been 4 months actually. Oh, 4 months. Mm-hmm. 4 months. So from Toronto to fly over San Francisco to cover the event. And how was your how different was from Toronto anyway? Because you've been working a lot on the festival, and actually you must be ready for the next one in September in Toronto. But it's very different. I mean, there are any number of similarities because there's certain things that one must do to run a successful international film festival. I mean, there's a publicity and marketing and sponsorship, and of course programming that forms the core of it. But in terms of differences between the 2 film festivals, well, one of the key differences is Toronto is that much larger. There are 300 films versus about 150 in San Francisco. They're both real film lovers festivals. That's very, very important. They're festivals that are very much for the audience. San Francisco's audience is smaller, but just as enthusiastic, and I found even more cinema literate. They really know film, which is great. It meant for very intelligent questions in the audience. Smaller press corps as well, though we hope that will grow over the next couple of years. It's already grown substantially. Far fewer theaters. I mean, there are all sorts of. Mostly, the big difference is one is almost twice as large and is much more industry based as well. That many more people from the international film industry attend Toronto, but I hope that changes with San Francisco as well. This is a festival that's still very much growing, whereas Toronto can't grow anymore. It'll grow too big, so it's trying to sustain itself at a particular level. So San Francisco is like ready for attend more people right now, and more stars and more everything except for films themselves. And it will stay independent still. International independent. That's the absolutely main thing. The mandate, the philosophy of the festival, I think will stay the same for the next number of years. It's been operating this way for 38 years, and I can't imagine any major changes. Maybe there will be a change in the number of films they show from year to year, and there will be a change in staff, without a doubt.
But the philosophy of the festival remains the same, to really showcase independent films, films without U.S. distribution primarily, and films for serious film lovers, not just for those people who want to see celebrities and want to see mainstream films. You can see that in any number of film theaters. So this is something different. So this year, 95 was a great success. It was a wonderful success. We had a 22% increase in attendance. We had well over 73,000 people attend the festival. We've had more positive feedback about the programming, about the special events than ever before. So it's been one of the most successful, if not the most successful ever. And so how did you work out your function you worked a lot with Peter Scarlett next to him, or how did you get such a great I don't know, you worked with comment on dit, avec facilité, je sais plus comment dire. Merci. And it was you've been working hard, and you just it was pretty fluent when everything was it was fairly straightforward, largely because of my experience having done a similar job in Toronto, but on a much larger scale. So my difficulties, or the areas where I had to work the hardest, were areas where, because I hadn't been to San Francisco nor the festival before, there was a lot to learn about this organization and about the local press, for instance, and local film community that I didn't know before. So that was where I had to really work. That was my learning curve. So, like you said at the beginning, you said you've been a little bit disappointed with the journalists and the press in San Francisco. They're kind of like missing some events. I feel that it's certainly going to get that much better, but I'd love to see more enthusiasm about what they have in the San Francisco International Film Festival. I realize it's a city where there are an awful lot of film festivals, but this really is one of the finest film festivals in the United States, and there are incredible guests. We had over 100 guests. People like Bertrand Tavernier, Claire Denis, Peter Fonda, sure, Werner Herzog, Francis Ford Coppola, the list goes on and on. Paul Auster, I mean, we had dozens and dozens and dozens of guests, and I think few really realize what they have in these guests and how easy it is to access them for interviews, for articles they might write. People get interested after the I would say the bing is on, after the tune. Yeah, and it's something I think that's going to take. Sometimes it takes a journalist from outside of the country, for that matter, to say wonderful things about a film festival before the locals realize that it's as successful and fine a festival as it is. I mean, it happens anywhere. It's not just specific to San Francisco. But needless to say, I'd like to see more coverage. Of course, I have a vested interest. I have selfish reasons for wanting to see more enthusiasm among the press. But I think this press and audience still don't know what they have in this festival and the incredible guests that we have visiting. Yeah, that's true. So for the next year, you know already what's going on, and is going to be any movie from Australia? I have no idea. You have no idea? I have no idea. I don't even know the dates yet. We don't know the dates. Oh, They'll probably be around the same time, late April, early May. Yeah. Well, but we're looking forward to it. Well, Suzanne, thanks so much for your time, and I wish you a nice trip back home. Thank you. Goodbye. Thanks. Bob. I'm not going to be leaving now. Leaving now. Luz do sol e a folha traga e brilha. Tem ver de novo
Tem folha pra flor de céu azul. Excuse me, I arrived pretty late. Could you dance for me for 5 minutes? Dance for 5 minutes? Or less, 2 minutes. Oh, the free Oh, I know. After the ice. Right. Harrison.
No, this one no. Ahí sí son perles. ¿A qué? How was it? I didn't know. I didn't see you take it all apart. Isn't there a head that's down now? Yeah, it looks different.
naked people running stores. A lot of fun. It was fun though. I just got really and watching. Looks like people are having fun. Yeah, they had fun. People here were those fun. Alright, Shaman Gurasam, thank you very much. It was great parade. Thank you. Great. Thank you, everyone. Sounds like the Corazon. Thank you. Did you have a good time? All right, we're going to meet now at 18th and Harrison. We're going to go up the road at 18th and Harrison. So if you want to follow us over there, so we're going. I bought it.